Good morning. In the previous class, we have discussed on women empowerment and how it will be possible through the first lesson, 3 L's of empowerment. I think you already have understood the chapter and completed the assignments. Now, we have to move to our second lesson, Any Woman by Catherine Chinan. It is a poem. As we told before, in the poem, Any Woman also tells us the importance of women in a family. In the previous lesson, we discussed the need of empowerment, and through this poem, Catherine Chinan shows the strength of a woman. In this poem, there are lots of metaphoric expression. Through these metaphors, we can understand how important a woman is to a family. Now, go through the profile of Catherine Chinan. Catherine Chinan, she is an Irish born writer known mainly for her novel and poetry. She has to her credits more than a score of novel and 7 books of verse. She usually wrote under the names Catherine Chinan Hinson. Her human sympathy is keen, tender, warm, and constant. The poem Any Woman present the all embracing power of a woman to hold a family together. Let's enter to the poem. You can see here there are 3 questions. What is your concept of freedom? When does a person enjoy real freedom? Do women enjoy real freedom? Women support a family, but are they really supported by the family? Do women share equal status with men? I know you have various answers on these 3 questions. What is freedom? Can the women really enjoy the freedom like men? Many of the people always tells the importance of women, their sacrifices, etc. But they never tries to bring them in an equal status with men. Then I don't think so that the women get an equal status with men. Do you think you have various type of answers on this? Just write down the questions and your answers in your English notebook. Okay, let's read the poem. Listen here. Any Woman by Catherine Chinan. I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, the roof and wall would fall to ruin me utterly. The poem starts with I, that is the first person narration. When a poem or story starts with I or we, it is called first person narration. Here starts with I. I am the pillars of the house. Who is the I referred here? Yes, a woman or a mother. She is the pillars of the house and she is the keystone of the arch. Take me away, the roof and wall would fall to ruin me utterly. A mother or a woman, she is the pillars of the house. She supports the house. She is the keystone. She is the strength of that house. If these are taken away, what will happen? The house will be ruined. The house will be ruined. So, through the first stanza, we can understand to a family how important a woman is or how important a mother is. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ്. പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, തൂണുകളാണ്. തൂണുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും.
ആൻഡ് കീസ്റ്റോൺ. കീസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണിക്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദീസ് ആർ ടേക്കൺ അവേ, ഇതെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ruined. ഇറ്റ് വിൽ ബി ruined. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇഫ് ദീസ് ആർ ടേക്കൺ എവേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ruined. അതെടുത്തു മാറ്റിയാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടും, തകർന്നു പോകും. ഹിയർ കാതറിൻ സേസ് വിതൗട്ട് എ വുമൺ എ ഫാമിലി കാൺട്ട് സർവൈവ്. Look at here, such an important person she is. Next stanza. I am the fire upon the hearth. I am the light on the light of the good sun. I am the heat that warmed the earth, which elsewhere colder than a stone. I am the fire upon the hearth. She is or mother is the fire upon the hearth. What do you mean by hearth? Hearth നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും in some western countries and colder places. It gives heat to the house. Use hearth to make warm the house. നല്ല വാം ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. She is the light of good sun. Why she say so? She is the lights of good sun. Normally we know we can't survive, we can't live without sun. We can't live without sun, can we? No. So she is also such an important thing in our life. No, we cannot live without such a person, without our mother. I am the heat that warms the earth. She is the heat that warms the earth. The earth will be colder than a stone without sun. Likewise, a house will be a thing colder than a stone without a mother. Here, poet shows the ability of woman that she makes the family active or alive. Without her, family will be meaningless. Without a mother, without a woman, the family will be meaningless. That's why the poet says the earth will be colder than a stone. As we discussed in previous lesson, ഇവിടെയും നമ്മുടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് സൺലൈറ്റ്, ഷീ ഈസ് ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹെർത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വാമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ആക്റ്റീവാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വിതൗട്ട് ഹെർ ദ ഹൗസ് ഓർ എർത്ത് വിൽ ബി കോൾഡർ ദാൻ എ സ്റ്റോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മീനിങ്ലെസ്. അത് മീനിങ്ലെസ് ആയി മാറും. ആസ് വി ടോൾഡ് ബിഫോർ, വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സ്. You just pick out the metaphors. Do you know what is metaphors? We already have studied in our +1 class. Metaphor is the comparison between two unlike things. Here, she is the pillars, she is the keystone, she is the fire, she is the light of good sun. There are lots of metaphoric expressions. And third stanza. At me the children warm their hands, I am their lights of love alive. Without me cold the hearthstone stands, nor could be precious children thrive. Normally the children get the love and affection from mother. Of course the fathers also have lots of love towards his children, but normally they don't express it. So always children get the love, care and affection from their mother. She knows the children can't thrive without her care and love. Everyone knows that
how the mother is important for our family. The children always depend on her. She makes them strong with love and care, and she makes them alive or active. Without a mother, she can't thrive. Thrive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Thrive means flourish അല്ലെങ്കിൽ prosper. വളരുക, നന്നാവുക, നല്ല സമൃദ്ധമായി വളരുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ഫ്ലറിഷ് ഓർ പ്രോസ്പർ, അതാണ് ത്രൈവിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മദറിനെ കൂടാതെ, ഒരു അമ്മയെ കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹം കിട്ടില്ല, കെയർ കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിയർ അവർ പോയറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വുമൺ. So she may include her own experience in this poem. As she is a woman, she can understand a little more about a woman and her role in a family. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും ഓരോ രീതിയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മെറ്റഫറിലൂടെയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. I am the twist that holds together the children in its sacred ring. They are not of love, from whose close tether no lost child goes a wandering. I am the twist that holds together. A woman or a mother, she is the one who brings the family members together. She makes a sacred ring of a love and affection, and she brings the all family members together in that ring. So they never try to break the thread of love and go away wandering. They never be misled by getting a lots of love and affection. They never go for a wandering. They never be misled. Through these stanzas we can see the various role performed by a woman in a family. Listen the fourth stanza. I am the house from floor to roof. I deck the wall and board I spread. I spin the curtains, warp and woof, and shake the down to be their bed. I am the house from the floor to roof. I deck the walls, the board I spread. Here the poet says, she is the house, or mother is the house from floor to roof. We can see her touch in everywhere in the house, and the poet also says that she is the house itself from floor to roof. She is the wall, and she is the one who opens and closes the curtains every day, and shake the down to be their bed. She is filling the children's bed with down. What do you mean by down? Just look at the glossary. Can you see the meaning? A covering of soft feathers. The soft bed. She is filling the bed with down. Through this stanza we can see the mother is taking care of children in their each and everything, and we also can see her concern about family. I am their wall against all danger, their door against the wind and snow, whom a woman laid in manger. Take me not till the children grow. She is the wall against all danger. She acts like a protector to the whole member of the family. She saves her children from all dangers. She prevents the dangers, winds and snow.
She prevents all the dangers, winds and snow from harming her children. Here, wind and snow means the various dangers and troubles that come to life. It can be disease, financial problems, whatever it is, she protects them from every dangers. The mother tries to prevent all these things from entering the family. Here we see the mother's love, care and concern on family. And at last we can see the mother's prayer. She prays to God. She prays to God, "Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow." What do you mean by manger? Just go through the glossary. നമുക്കറിയാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് ബോൺ ഇൻ മാങ്കർ. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചത് പുൽക്കൂട്ടിലാണ്. ഹിയർ വുമൺ ഇൻ എ മാങ്കർ മീൻസ് പുൽക്കൂട്ടിലുള്ള വുമൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മാതാവിനെയാണ്, മേരിയെയാണ്. She prays to God, Jesus and Mary not to take her away from her house till the children grow. Now they want her care and love and protection. That's why she prays to God not to take her away from her house till the children grow. അവസാനത്തെ 2 വരിയിൽ അമ്മയുടെ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്, ദൈവവിശ്വാസത്തിനെയും ആൻഡ് ഡീപ്പ് ലവ് ടുവാർഡ്സ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളോടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ത്രൂ ദി സിമ്പിൾ പോയം എനി വുമൺ, കാതറിൻ ഷോ ദ ഹോൾ ഫീലിംഗ്സ്, ദ ഹോൾ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് എ മദർ ടുവാർഡ്സ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ. In this poem we can see how such a caring mother she is. That's why Catherine says in previous stanza, without a mother the family is nothing, the family will be meaningless. In this poem we can see lot of metaphor of woman, and through these metaphors we can understand the role performed by a woman in a family. I hope you have got an idea about this poem, and here we also have some other activities. Here you can see 5 questions. We already have discussed on these answers. Just write it down in your English notebook, and you also have an appreciation. നമ്മൾ ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസും പാലിച്ചുകൊണ്ട് there must be an introduction, summary, poetic devices and conclusion with your own opinion. Poetic devices, we also discussed on it. Here we have metaphor, expressions and rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem, all these stanzas except first stanza we have a defined rhyme scheme, that is ABAB. റൈം സ്കീം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക, നോട്ട് ലെറ്റേഴ്സ്, നോട്ട് ആൽഫബറ്റ്സ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓൾ സ്റ്റാൻസാസ്, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാൻസയ്ക്കും നമുക്ക് എ ബി എന്ന റൈം സ്കീം കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി. യു ക്യാൻ സീ എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി 3, കമ്പാരിസൺ. വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ദ പോയം എനി വൺ വിത്ത് അനദർ പോയം ദ ടോയ്സ്. ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ 2 പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ്, റിലേഷൻസ്, ഡിഫറൻസസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ്, തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക വിത്ത് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. നമ്മളുടെ യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയനിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. റീഡ് ദ പോയം ദ ടോയ്സ്. മൈ ലിറ്റിൽ സൺ ഹൂ ലുക്ഡ് ഫ്രം തോട്ട്ഫുൾ ഐസ് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഇൻ ക്വയറ്റ് ഗ്രോൺ അപ്പ് വോയിസ്. ഹാവിംഗ് മൈ ലോ ദ 7th time disobeyed, I struck him and dismissed with hard words and unkissed. His mother, who was patient, being dead, then fearing lest his grief should hinder sleep, I visited his bed, but found him slumbering deep.
with darkened eyelids and their lashes yet from his late sobbing wet. And I with mourn, kissing away his tears, left other of my own. For on table drawn beside his head, he had put within his reach a box of counters and a red veined stone, a piece of glass abraded by the beach, and 6 or 7 shells, a bottle with bluebells, and 2 French copper coins arranged there with careful art. To comfort his sad heart, so when that night I prayed to God, I wept and said, when at last we lie with tranced breaths, not vexing thee in death, and thou rememberest of what toys we made our joys. How weakly understood the great commended good, then fatherly not less than I whom thou hast moulded from the clay. Though it leave thy wraths and say, I will be sorry for their childishness. This is the poem, The Toys. Here we can see a father and his son. The poem says about a father's feeling. He is impatient to his son. അത്രയൊന്നും ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫാദേഴ്സ് കാൺട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ലവ് ടുവാർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. അതേപോലെ തന്നെ അമ്മമാർ ക്ഷമിക്കുന്ന അത്ര ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ഫാദേഴ്സിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഹി ഓൾസോ ഇംപേഷ്യൻറ്റ്. ഇവിടെയുള്ള ഫാദറും ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി സ്കോൾസ് ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിസ് സൺ വെൻ ഹി ഡിസൊബേസ് ഹിസ് റൂൾസൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കോൾഡ് ചെയ്യാറ്, ചീത്ത പറയാറും അടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺ ഡേ ദ ഫാദർ ഫീൽസ് വെരി സോറി ഫോർ ഹിസ് സൺ. ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്തോ ഭയങ്കര ഹി ഫീൽസ് വെരി സാഡ് ഫോർ ഹിസ് സൺ. നന്നായിട്ട് സങ്കടം വന്നു. അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, ദ സൺ കാൺട്ട് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഫാദർ ഹാഡ് സ്കോൾഡഡ് ഹിം, ബീറ്റൺ ഹിം. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കാണില്ല, അതിൻ്റെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദ ഫാദർ വെൻറ്റ് ഹിസ് റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കി. ബട്ട് ദ ഫാദർ ഫൈൻഡ്സ് ഹിം, he was in deep sleep, but the eyelids were darkened. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഐലിഡ്സൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും നന്നായിട്ട് കറുത്തിട്ട് ഡാർക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹിസ് സാഡ്നെസ്. ചീത്തയൊക്കെ കിട്ടി അടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വിഷമിച്ച് ദുഃഖത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയത്. That's why his eyelids were darkened and his eyelashes were wet as he was crying before his sleep. Eyelashes ഒക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് മീൻസ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. He became very sad to see his son and he goes near the son and kisses him. The son's face became wet with father's tears. അപ്പോൾ അടുത്ത് പോയി ഉമ്മ വെച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മകൻ്റെ മുഖം നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ അവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് മുഖം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട്. ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ സാഡ് ദ ഫാദർ ഈസ്. He saw some other small things in his room. അച്ഛൻ മകനെ മാത്രമല്ല, he finds some other silly small things in that room. Like shells, bottle, a piece of glass and copper coins, etc. All these things were arranged in an artistic manner. നന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് കെപ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ടു കംഫേർട്ട് ഹിസ് സാഡ് ഹാർട്ട്. അച്ഛൻ ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ സൺ ഫീൽസ് വെരി സാഡ് ആൻഡ്
tries to comfort his sad heart by using these kinds of small things, and he finds his own happiness in these kinds of things. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവൻ അവൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് അത് മാറാനും അവൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ കംഫർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സില്ലി തിങ്സ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് വാസ് സില്ലി തിങ്സ്, ബട്ട് ടു ദ സൺ ഇറ്റ് വാസ് എ വാല്യുബിൾ തിങ്സ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു ഫാദർ ദർ വെർ എ സില്ലി തിങ്സ്. അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു ദ ഫാദർ ദാറ്റ് വാസ് എ സില്ലി തിങ്, ബട്ട് ടു ദ സൺ all of these are very valuable thing. At that night the father prayed to God and he wept with sadness. നന്നായിട്ട് വിഷമം വന്നു, ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലി ഗോഡ് ഡോണ്ട് പണിഷ് us for our mistakes. Father realized that how merciful father is. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയത്തിലെ ഫാദർ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ദ ഗോഡ് നമ്മളെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റിനൊന്നും നമ്മളെ അങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യാറില്ല, ശിക്ഷിക്കാറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫാദർ ഇൻ അവർ പോയം ഹി വണ്ടേർഡ് ഹൗ മേഴ്സിഫുൾ ഫാദർ ഹീ ഈസ്. ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഗോഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മേഴ്സിഫുൾ ഫാദർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെൻ വി ഡിസൊബേ ഗോഡ് ഹി വിൽ സേ ലൈക്ക് എ കൈൻഡ് ഫാദർ, ഡോണ്ട് പണിഷ് us, never punish us. At that night he realized his mistakes and feels sorry for his behavior towards his son. അപ്പോൾ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെ സങ്കടം തോന്നി. അതിന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അതേപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദ ഗോഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മേഴ്സിഫുൾ ഫാദർ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ പോയത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയത്തിലും, എനി വുമൺ എന്നുള്ള പോയത്തിൽ നമ്മൾ മദറിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ടോയ്സ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ ഫാദറിൻ്റെ ലവ് കെയർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയം കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട്, ബട്ട് ദേ എക്സ്പ്രസസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ അമ്മമാരായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയവും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കമ്പാരിസൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ദീസ് ടു പോയം ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് കെയറിങ് ടുവാർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. Finally, the father realized his mistakes and he feels sorry for his behavior towards his son. എനി വുമണിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ടോയ്സിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. So you read these two poem carefully and prepare a comparison. This is all about our second chapter, Any Woman by Catherine Tynan. And also we have learnt another poem, The Toys. This is all about our second chapter, Any Woman by Catherine Tynan. This is a simple but most meaningful poem, so you should read well and study well. Thank you.